Now, let me go to the lecture, if you allow me. And I thought of interesting topic, how to connect my experience in the Middle East with yours here in Russia, and try to make connections. And in trying to make those connections, I thought of three post conditions: post-COVID, and post-carbon, oil and gas, and post-FIFA. Because the three posts are so similar to what we had experienced in Qatar, and also what you experience here in Moscow and Russia. And I will do all of this under the umbrella of the inevitability of change. We need to change. We are architects and urban designers, and we have to keep on asking questions. You want to do something? Я бы хотел вам рассказать сегодня про мой опыт. Я бы хотел рассказать вам про мой опыт взаимодействия с архитектурой России, а также рассказать вам про то, что у нас находится на Ближнем Востоке, и как эти опыты объединить для того, чтобы развивать архитектуру в целом. И сегодня я вам расскажу про три пост-эры, которые мы с вами испытали. Испытал Ближний Восток и испытала ваша страна Россия. Первое — это, естественно, ковид-пандемия. Вторая эра связана с отказом от углеводородов, и это продиктовано изменением климата. И третье — то, что произошло с нами после чемпионата мира по футболу. Об этом я сейчас хочу вам рассказать. Okay. So those are the three post conditions that I'm talking about: post-COVID, post-carbon, post-FIFA. And I think also I would invite you this evening to sort of do a bit of shift in thinking relating to the city and to architecture and urbanism. Because I think I want to go beyond cities of the future towards the future of cities. This is very important, because when we talk about cities of the future, science fiction movies would come into our minds, and instead of considering how we are shaping the future of the city with our acts, particularly in the domain of architecture and urbanism. And then the second important issue that I would invite you also to consider is a shift from focusing on an image, how the city would look like, how the building would look like, versus how we are listening to the community, how we are putting a lot of energy to hear the voice of the people that would be related to this specific place or building. Я бы хотел также сказать вам о том, что нам определенно нужно поменять то, как мы видим город и развитие в целом городской среды. И мы поговорим больше не про города и будущее, а про будущее городов. Как меняется облик города, как он должен выглядеть, но нам нужно сфокусироваться не только на облике города в целом. Нам нужно сфокусироваться на том, а что нужно жителям этого города. Нам нужно больше слушать потребности жителей для того, чтобы строить дальнейшие архитектурные планы. Another interesting concept that I want to also consider today is the notion of how we fall into the trap of labeling cities, right? So the UN Habitat would tell us that now we have to focus on sustainable cities. And then 2 years after that, they would say, no, focus on green cities. And then 4 years after that, they would say, no, smart cities are very important. And they keep on inventing adjectives for cities, right? Although city is a city. Moscow is a city even before the UN Habitat was invented, right? It's a place where people and place connected, where you manifest your traditions, your quality of life, and so on and so forth. So I would also invite you to go beyond all of these labeling and focus on how we use our energy as urban designers and architects and planners to create the best scenario for this interaction between people and places.
Еще один концепт, которым я хотел бы поделиться с вами, это то, что нам не нужно давать лейблы, особое обозначение городу. Действительно, настоящее диктует свои условия. Например, сейчас нам нужно сфокусироваться на устойчивое развитие, потом лет через 10 скажут, что города должны быть непрерывно умными, затем они должны быть зелеными. Время меняется, но нам нужно понимать, что город — это прежде всего город. Москва — это тоже город, где люди взаимодействуют как друг с другом, так и с городской инфраструктурой. И как дизайнеры, как проектировщики и градостроители нам нужно найти лучшие сценарии для будущего проектирования городов. So post-COVID, I wrote an essay, a published paper in one of the top journals in the US, and it was downloaded for 3,000 times in the first week of publication. And I called it, Say No to New Normal, Say Yes to Normal. Remember during COVID that everybody was saying we are approaching the new normal? I don't know, what's the meaning of new normal in Russian? Nova forma, yeah, this is the one. New normal, right? New normal. Our life would change because of COVID. But then after we took the vaccine or whatever, we came back to the normal. So in this paper, I was suggesting that we had an excellent opportunity during COVID, because COVID, like any other human crisis, would push us to be more innovative and more creative, and incredible ideas and paradigm shifts would come as a result of confronting such challenges. Действительно, после того, как мы испытали пандемию коронавируса, правила игры поменялись, и качество нашей жизни также полностью изменилось. Об этом свидетельствовала моя цитата, которую я поместил на слайд. Правила игры поменялись. И, естественно, ковид являлся для нас кризисом, и в условиях кризиса необходимо быть чрезвычайно инновативным, придумывать способы, как этот кризис преодолеть. We did realize one of the fundamental lessons that we are constructing, but actually we are deconstructing our environment with all what we're doing in terms of architecture and urbanism and exploiting our natural resources to the extent that suddenly animals occupied and reclaimed the city rather than people. Когда мы говорили про развитие городов, теперь можно обнаружить и другие реалии. Например, на слайде вы видите, как животные постепенно заполняют улицы городов, а ведь раньше было все по-другому. And we started to have very interesting human experiences related to the notion of fear. Fear from people. For the very first time, we started to construct a different quality of fear. Because you don't want to get the COVID. So you want to keep distance between you and people, right? And then also being in such a very dramatic psychological status because of isolation, because of being alone. И после ковида, в течение ковида, наше видение этой жизни стали базироваться попросту на страхе. И страх как понятие сильно изменился после ковид-пандемии. И наша жизнь, особенно связанная с периодом самоизоляции, также отразилась на том, как мы видим других людей и как мы видим облик города в целом. And we also realized that there is no justice in the world. People afford to have masks even for their dogs, right? While other people in other places, in other cities around the world, they cannot even afford the lockdown. They have to go on a daily basis out, because going out is the only way by which they will put food on the table of their families. Мы видим также, что справедливости в мире не обнаружить, поскольку одни люди носили не только маски сами, но они примеряли эти маски своим животным, а другие люди могли себе позволить фривольно разгуливать без масок и не соблюдать никакие ограничения. So those are Indian ladies during COVID
trying to get a job, a daily job in a farm or a factory, what have you. And you cannot talk here about keeping distance or using a mask. Например, здесь на слайде вы видели индийских женщин, которым нужно постоянно ходить на работу, и результат этого вы видите как раз-таки на слайде. Огромное столпотворение людей. And therefore, some cities were able to have the lockdown, while other cities cannot. Одни города соблюдали режим самоизоляции, это было возможно, в других городах, к сожалению, этого не произошло. And suddenly, we started to go back to all the principles, to the normal. Although we were talking about a new normal, but actually this is the normal. The compacted urbanism, the village-like kind of urbanity, where you have a sense of community, a sense of walkability, a sense of social interaction with other people. И после этого правила игры изменились, и люди постепенно начали возвращаться к нормальной жизни. Застройка стала компактной, и появилось ощущение общности, что люди могут свободно общаться, встречаться друг с другом и наслаждаться городской средой. Another interesting issue that emerged during COVID is the meaning of the house. Is it a house? Is it a shelter? Or is it a home? Suddenly we started to rediscover our relation with our homes and houses and apartments and so on and so forth. Because for the very first time for a lot of people, they were obliged to stay there for hours and weeks and months. And hence, suddenly we started to revisit all those spaces. We started to redesign it. We started to make priority for the family. Not priority for whoever would visit us or whoever would spend time, but the priority was for the family. И понятие дома как дом также изменился в пандемию коронавируса, поскольку что это для нас? Дом как дом, где мы живем, или это для нас укрытие от повседневной жизни? И постепенно мы начали проводить критический анализ этого понятия. Мы поняли, как важна для нас семья, как важно оставаться с близкими, и постепенно стали отдыхать от той суеты, которая происходит в городе. And we know that those kind of projects, the public housing projects, that never treat people as human, but they treat them as numbers, were destroyed. Were destroyed in community celebrations in other places around the world. We never learned from these experiences, and we also never learned from COVID how we revisit the concept of housing and the concept of providing real sense of home for people. Например, когда мы видим дома, которые предназначены для большого количества населения, мы воспринимаем их больше как муравейники, а у людей вместо имен появляются цифры, обозначения, как их на самом деле зовут. Но это то, о чем я хотел вам как раз-таки рассказать. Нам нужно учиться по урокам прошлого, и особенно это становится актуальным после ковид-пандемии. But they're still doing that. This is a housing project that was open in the Middle East in a city in Egypt, again dealing with people as numbers. And ironically, just 4 kilometers out of this project is the graveyard. And I would argue that it's by far much better. Okay. Мы видим также здесь пример большого высотного дома в Египте. Здесь также к людям относятся как к числам, он безымянный, и буквально в 4 километрах от этого дома расположилось кладбище, которое, на мой взгляд, архитектурно кажется намного лучше. We also realized that very small elements in houses, sometimes we're not really focused on it. Particularly in the Middle East, people used to be proud of, bragging about that we don't have balconies. We have air conditioning in all our spaces. Why I need balcony? Why I need a window? But during COVID, the balcony was your connection with nature, with your connection with the outdoor spaces, with your connection with your neighbors.
as this example from your place in Italy, people used even the balcony as a stage where performance, musical performance was done just for the morale of the community. Здесь можно увидеть, как важны для нас некоторые маленькие элементы каждого дома, например, балкон, либо же окно. До ковид-пандемии наше отношение к таким простым вещам было совершенно другое. Почему бы нам просто не поставить кондиционер для всего? Но теперь мы понимаем, как важно общаться друг с другом. Например, в Италии здесь был пример дома, где жители используют балкон как место для перформанса, как место, где можно спеть песню, либо просто пообщаться с соседом. So we started to rethink the connection between homes and nature in different forms, even a small terrace, a roof garden, internal courtyards, terraces, how to allow natural ventilation and natural lighting. All of these elements are normal, but we really forget about it. И также мы начали устанавливать особую связь, гармоничную связь с природой. Как сделать свет естественным, как отказаться от всего искусственного, вне зависимости от того, насколько большой наш дом, переправить его в более естественную среду. We also realized that it's very important to have wonderful houses, great design for apartment buildings, but the sense of neighborhood is fundamentally important. The first step after the lockdown was allowing people to just move around their neighborhoods. In our case in the Middle East, I documented cases where people for the very first time in their life living in this house, they started to have a relation with their neighbors. Not only that, in some cases, people realized that his colleague at work is living beside him, only 30 or 40 meters from him, but he was not aware of that. When he had the opportunity to walk around, they started to have this new social kind of relations and bonds. И важно для нас отметить то, что после ковид-пандемии нам было разрешено гулять вокруг нашего небольшого района и увидеть, наконец, наших соседей, поскольку до этого мы не задумывались о том, что наш коллега может жить буквально в 30-50 метров от нас. Люди, и особенно, я подчеркну, на Ближнем Востоке, начали заново для себя открывать тех людей, которые живут рядом с ними. And the very final and important point is the pace of the city and the pace of places. We're not using our cars, we're not using public transportation, we're just walking. And with the act of walking, we started to have different pace in our spaces and places. And this space is allowing us to see each other, to look into each other's eyes, to say hi, and to start communication, and to start socialization. And this space allowed for a different kind of experience in the city. Люди могли отказаться от личного транспорта и просто пройтись по городу, пройтись какой-то небольшой тропой и увидеть, какой прекрасный город вокруг них расположился. Это то, что дало нам и такое явление, как ковид, и то, что мы после этого возымели. Мы начали открывать места вокруг нас. And we also did realize that community participation and listening to the local community is important. But when we talk about real community participation, because in a lot of projects, we claim that we are doing community participation when we bring the final outcome of our work and bring some community representatives and show them the final work and take from them some observations. But I think one of the fundamental lessons from COVID is that the inception of the project, the priority of the project should be generated from the local community, not only to show them the final result. Очень важно прислушиваться к жителям, которые собираются жить, скажем, в новом районе, поскольку некоторые строительные компании просто заявляют, что они якобы опрашивают людей и прислушиваются к их нуждам. Однако им просто показывают уже готовый финальный продукт. Так оставаться не должно.
мнение жителей должно быть в приоритете. Let me move to the post-carbon, my area, Gulf and Middle East. So I'm sure some of you know about the location of the Middle East, and also when I talk the Gulf countries, I'm talking about 6 countries: Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Oman. And the common thing between the 6 countries is the production of oil and gas, right? With different degrees, of course, but this is the common thing, and this is why they formed what they called it the Gulf Cooperation Council. И сейчас поговорим про страны Персидского залива. Я их озвучу: Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман. Вы их знаете, поскольку именно там активно ведется добыча нефти и газа. И именно эта особенность позволяет им находиться друг с другом в кооперации. And we usually have, particularly in the West, specific perception about this part of the world. One perception would be so much related to what I would call it the Orientalist perspective, very emotional, very mystic, the Bedouins and the tent and the deserts and so on and so forth. И, естественно, насчет Ближнего Востока и городов и стран Персидского залива у нас совершенно различные мнения. Кто-то представляет Ближний Восток как место, заполненное пустынями, с чем-то мистическим внутри. Or, damn it, they have a lot of money. They don't know what to do with money. They're driving and they're getting a lot of women and driving Ferraris and Maseratis and I don't know what, right? I will try to construct a different point of views because, to be very honest with you, we cannot rely on those 2 perceptions with all the changes happening there. И второе восприятие Ближнего Востока непрерывно связано с тем, что мы видим очень богатых людей, свободно ездящих на дорогих автомобилях, например, Мазерати и прочие другие фешенебельные и дорогие марки. And instead of even when it comes to architecture and urbanism, and instead of the typical image about what we saw in Dubai, for instance, it's amazing when you look at the history of all of those cities in Kuwait and Bahrain and Qatar and so on and so forth, that you will notice very interesting tapestry of places in the old urban fabric. Very simple, very modest, adhering to the environmental conditions, matching the social order and the relation between people. И если мы посмотрим на страны Персидского залива немного раньше, то мы видим, что эти города были достаточно просты, и они были настроены на те природные условия, в которых они располагались, и у людей было четкое понимание, как нужно взаимодействовать друг с другом. And then they discovered oil. And I love those kind of images because it shows you the dichotomy that was there. I mean, the Bedouin, the very simple Bedouin, and the plain, and the oil wells, and so on and so forth. И сейчас хочу вам показать, уже показал картинку, которая мне очень нравится. Почему? Потому что обнаружили нефть, и все кардинально поменялось. But also they realized that oil is not here to stay. Not only because of the depletion of drying up the oil, but also because there's a huge environmental movement in the world where we will be relying on renewable resources. I kept on walking in the streets of Moscow for the last 2 days. I did 20 kilometers every day. And I was amazed to see all of these electrical charging cars scattered here and there. So a lot of signs suggesting that we are approaching the post-oil and the post-carbon paradigm. И сейчас эта парадигма меняется, поскольку, естественно, никто не откажется от углеводородов, но сейчас активно меняется климат, и во всем мире трубят о том, что нужно менять ключевую стратегию. Например, я недавно прогуливался по Москве 2 дня, я провел уже здесь 20 километров каждый день, я шагал по Москве в попытках найти что-то интересное для меня, и я обнаружил электрокары в столице России, что еще раз показывает, насколько важно менять городскую среду и подстраивать ее под настоящие нужды.
What more evidence you need more than that? The very first solar-powered plane took a trip around the world. And the first leg of the trip was from Abu-Dabi, the capital of the United Arab Emirates, going to Muscat, which is the capital of Oman. So 2 Gulf cities. This plane took a trip around the world without a single drop of oil, suggesting that the post-oil paradigm is not coming, we are living the post-oil paradigm. И я хочу это продемонстрировать примером. Допустим, здесь мы видим самолет, использующий только солнечные панели. Я хочу отметить, что этот самолет совершил свой рейс по всему миру из Абу-Даби, столица ОАЭ, в Масад, это столица Омана. I did a lot of research and writing about the Gulf cities, and I would argue that within the last 10 years, we can see 3 main transformations. One is related to the impact of Dubai, what I called it the Dubaification of Gulf cities and Middle Eastern cities. And then the notion of sustainability and how sustainability and green urbanism can affect what decisions there. And then finally, when you realize that the oil economy is not the answer for the future, how to move to knowledge economy and creative economy in different forms of economic pillars. И изучая настоящее время, я пришел к выводу, что нам нужно поделить нашу ключевую стратегию на 3 ключевые парадигмы. Первое – это активно дубайдизация. Что это такое? Дубай как образец для развития городов. Потом мы начинаем думать про устойчивое развитие, и этот период эту парадигму можно обозначить как зеленая лихорадка. И третье – мы хотим развивать экономику на знании и на нашем наследии. Именно это должно быть ориентиром для стран Персидского залива. And this is Dubai 70 years ago. So I know some of you visited Dubai and you saw the towers and Sheikh Zayed Road and so on and so forth. But a lot of people would never realize that only 70 years ago, that was the situation in Dubai. Very simple fisherman village with very simple people. And then the icons of modernity started to enter when they discovered oil. И здесь вы видите Дубай в 50-х годах. Согласитесь, картинка резко отличается от того, что мы сейчас можем найти, обнаружить, если мы туда приедем. But Dubai decided to have its own brand, its own architecture and urban brand. And this brand was based on what I called it iconic development, real estate fantasies, projects that would tell you it looks like a palm, but you need to fly on top of it to see the palm, or a project which looks like the world map, divided into tiny islands, and you can buy an island and build a house on top of this. A lot of fantasies. But they were able to use those fantasies with a very interesting slogan, build it and then they will come. So it doesn't matter, we have plenty of money. We can build and then later people would come and occupy this. Дубай, естественно, является в мире архитектуры особенным брендом, я бы сказал, поскольку мы говорим здесь о иконическом развитии городов, а также о фантазиях местных архитекторов, которые вдохновлены какой-то частной собственностью, или же мы видим странные проекты, достаточно интересные в виде пальмы, и нужно забраться на вершину пальмы, чтобы рассмотреть, что все это архитектурное сооружение представляет свою пальму. И я здесь хотел бы вам представить интересный слоган, который определяет стратегию застройки Дубая, по крайней мере определял. Он звучит так: «Построй, а потом они сами придут». So you see the spectacle of the city. Remember my first slide about the image of the city? So it's a very fascinating image. But then it's very important for us to go beyond the image, to go beyond the spectacle. This is our job as architects and urban designers and planners when we do an analysis of spaces. We cannot only buy the image, but we have to focus on the experience between people and places.
Мы можем восхищаться панорамным видом из окон небоскреба, но нужно спуститься немного вниз, чтобы осознать, что здесь, на этом слайде, очень много пробок, и проблемы, которые испытывают жители стран Персидского залива, они реальны, их нужно решать. And what was interesting about the model of Dubai is that it created what I called it the fallacy of regional and urban competition. Who will build more? Who will build bigger? Who will build higher? И изучая все это, я пришел к выводу, что в строительстве городов были допущены некоторые ошибки, скажем так, обозначим их как ошибки, поскольку на тот момент каждый находился в особой конкуренции, нужно было построить как можно больше зданий, как можно выше и как можно быстрее. I told my friends in Genbro about these two towers. Most of you know about Burj Dubai, which is Burj Khalifa now, the highest tower on earth. And in the day of its opening, the top prince in Saudi Arabia, he said, "What's this noise coming from Dubai?" And they said, "They are opening the highest tower on earth." And he said, "And what's the height of it?" They told him it's 880 meters. He said, "Wow, we have to compete this. Call Norman Foster now and tell him to build 1 kilometer tower in Saudi Arabia." История заключается в том, что все вы знаете самое высокое здание на Земле, башня Бурдж-Халифа, 880 метров в высоту. И когда на нее посмотрел правитель Саудовской Аравии, он восхитился этим и сказал, что нам нужно построить больше, башню в 1 километр. But what was interesting is that the same consultants and the same advisors that kept on telling Dubai, you guys are doing great, you are creating unprecedented model. And then when they were hit by the financial crisis in 2008, 2009, and people left Dubai literally, the same people started to make fun of them, as you can see here in the cartoon. На этой карикатуре вы можете видеть Дубай в момент финансового кризиса, когда мы видим активную застройку, но люди, которые предположительно должны были здесь жить, просто уехали. So the fancy skyline, the image, as I used it in the beginning of my lecture, is not helping anymore. И то восхитительное строение, огромное здание здесь не является особым преимуществом. There's also a huge challenge when it comes to climate change challenges and climate change because of everything related to climate change is there. The heat waves, the scarcity of water, and the sea level rise. Изменение климата реально, мы должны это признать. Another interesting project, maybe you heard about it, and it was done also by Norman Foster. Norman Foster is very famous in the Gulf, called Masdar City. I don't know how many of you heard about it, but it was marketed for us as the new utopia, the 21st century utopia. This is a city without waste, using 100% renewable energy, and so on and so forth. И, естественно, в это время архитекторы начали приходить с новыми проектами, которые во многом звучали утопически, что подразумевало 0% выбросов, 0% использования традиционной энергетики в целом. But sustainability is not about creating a gated community. Sustainability is a concept of living. It has to be echoed in the whole country and also perceived and understood by the community. Otherwise, you will end up with this is the reality of Masdar now. И устойчивое развитие — это прежде всего не про потребности местных жителей, это особый способ ведения жизни, который подчинен запросам окружающей среды. И здесь вы видите прекрасно, что произошло в Абу-Даби, в Масдар-Сити. It was also interesting in the last decade that a lot of Gulf cities, they started to realize that we need to brand our cities. We don't want to brand the cities with the skyscrapers and huge shopping malls, but maybe museums can be a good answer. So they started to build a lot of museums around the Gulf. And they hired the top architects again. I.M. Pei, Norman Foster, Rem Koolhaas, Novell, and so on.
И города Персидского залива также и хотели вступить в эту гонку с Дубаем, но они не хотели концентрироваться на больших зданиях, они хотели построить, скажем, музеи, и, возможно, именно в них, в преследовании их культурного наследия и находится тот правильный путь, которым эти города должны следовать. Такие здания строили именитые архитекторы. One of the interesting museums is the Louvre in Abu-Даби, designed by Nouvel. And it's important because I will talk about him when we talk about Qatar, because also he designed the Qatar National Museum. But here he used the old urban fabric of the city, very similar to the images that I showed you in the beginning of the lecture, as the sort of the articulation of spaces in galleries and exhibition halls and so on. And then he created this dome with different layers of steel structures to create very interesting tapestry of light and shade. Beautiful, beautiful space. But at the same time, the whole museum is totally isolated from the city, totally separated from the city. И одним из таких именитых архитекторов выступает Жан Новель. Он построил музей Лувра, но в городе Абу-Даби. Он также построил национальный музей в Катаре. Вы также можете увидеть различные узоры в этом музее. И сам по себе музей является чем-то органичным и как будто отделенным от всего города. They start also to invest in universities and research centers because they want to retain knowledge workers and creative people and bringing people from different parts of the world to work and live. So one of the good venues for that is to establish universities and research centers. Помимо музеев можно также создавать университеты и прочие культурные центры, и это также одна из плодотворных стратегий. If you're following what is happening in Saudi Arabia now, I would claim that we are witnessing a very interesting transformation, and I would call it, if you see what I was trying to establish for you, the notion of Dubaification and the impact of Dubai, I would argue now that we are moving from Dubaification to Saudification. Meaning what? Meaning that MBS, the new crown prince, he's using the exact manual of Dubai. Build weird project, make people just talk about what we are doing. And he started with a project called The Line. I don't know if you heard about it. This is almost a 200-kilometer city covered with mirrors. И сейчас тренд немного меняется. От дубайдизации, которую я уже упомянул, мы постепенно переходим в саудизацию. И этот термин вдохновлен также проектами Саудовской Аравии, немного странными. Например, мы видим здесь 200-километровый проект под названием The Line, что в переводе означает «линия». Это буквально огромный город в линию с зеркальными панелями. And ironically, the same scenario of Dubai is repeated. The same, these are the internal spaces between the two mirrored walls. The same consultants are now saying, not Dubai, Saudi Arabia is doing a wonderful job when it comes to sustainability. They are creating a new utopia. This is the future of architecture and urbanism. Exactly the same scenario that they did with Dubai 20 years ago. Но сценарий, по которому сейчас развивается Саудовская Аравия, она во многом напоминает то, что испытал Дубай 20 лет назад. То есть стратегии здесь очень похожи, если не идентичны. You know, in Saudi Arabia, they have the Kaaba. The Kaaba is a cube. This is the most sacred place in Mecca. But now they are modernizing Saudi Arabia. So they decided to have a modern Kaaba. Right? And this modern Kaaba is 400 meter by 400 meter by 400 meter right in the middle of the city, and they called it the Mukab, which is the cube. And again, this is the kind of project that we just need people to talk about us. And therefore you will find articles in the New York Times, the Washington Post, the Guardian, all of them are talking about the line and the Mukab and the Kaaba. Возможно, вы знаете регион Мекка в Саудовской Аравии, и даже этот сакральный регион постепенно видоизменяется. Здесь мы видим еще один проект Саудовской Аравии, огромный куб, который назван Новая Мураба. And when you go inside, you will see the future. The future is there. The future is manifested inside the Muka'ab.
И внутри этого куба находится будущее. Now let me move to our narrative in Doha. And again, I was telling our friends in Genbro about my mission. It will be very tough because only 25 years ago, Lonely Planet selected Doha as one of the most boring cities in the world. Very tough. И сейчас поговорим о Дохе, поскольку 25 лет назад ее назвали самым скучным городом на планете. Почему так? Расскажу далее. So imagine I will try to convince you that I am doing a good job in a city that was selected to be the most boring city on earth. Mission impossible, right? Поскольку моя миссия здесь рассказать вам, почему это не так. And the city started very similar to my narrative about the rest of the Gulf, very traditional fisherman village. As you can see, the very unique Gulf architecture, very simple. The heights are only the outcome of some minarets of the mosque scattered within the fabric of the city. И если мы посмотрим на этот город, точнее его часть, задолго до того, что находится в нем сейчас, то мы просто видим, опять же, что все очень просто, простая застройка и полное единение с окружающей местностью. This is the origin of the city in 1937, a very humble fisherman settlement. Здесь также можно увидеть небольшое поселение в 1947 году. And it was a very, very tough life because the main economic pillar was fishing and pearl diving, and both of them during that time in the 40s and 50s was very, very life-consuming jobs. Да и время тогда было непростое, поскольку вся экономика базировалась преимущественно на рыболовстве. And you see the quality of architecture and urbanism and the small alleys and the courtyards and using the local materials. Вы также можете увидеть здесь небольшие узкие пространства, улицы, и материал был преимущественно родной, тот, который можно было найти в Катаре. And then they discovered oil in 1939, but they start to sell oil in 1947. And it was again a transformation because for the very first time in their history, they started to have regular income rather than the fluctuated income coming from fishing and pearl diving. И нефть там обнаружили в 1939 году, начали ее продавать в 1947, и именно тогда впервые в истории Катара экономика перешла из стадии экономика-фрилансер и теперь начала получать постоянный доход. So you started to see also icons of modernity in the lower image here. Some cars, some paved roads, and also institutional buildings like small schools and health facilities. И уже в это время начинаются постепенно образовываться задатки будущего мегаполиса. And one of the fundamental questions that we posed for ourselves was related to when we started to see how the city evolved, how the city developed, using this unprecedented value of money in making the city really enlarge and doing what we called it urban sprawl in different directions. Is this growth? Is this development? And then we put a question mark. Are we going to keep it as such, or we need to have a stop and pose questions regarding the future of the city? И вопрос здесь заключается в следующем. Мы видим здесь эволюцию города Дохи в Катаре на протяжении нескольких десятков лет. Но вопрос заключается в том, является ли это действительно развитием или нет. Just to put things in perspective, this is the map of Doha in 1937, and this is the same square as you see it in Doha today. So imagine the pace of the urban sprawl that the city witnessed in the last 60 or 70 years. Сравните территорию Дохи на первой картинке в 1937 году и территорию сегодня. These are images of the waterfront that I took myself. And the difference between the first image and the last image, 10 years. Only 10 years. So see the pace. See the pace of development happening every 2 or 3 years. Здесь вы можете увидеть несколько фотографий Дохи, разница между ними 10 лет. This is the very first 5 stars hotels
in Doha called Sheraton Hotel and Convention Center. That this is in late 80s, and the same area 15 years later, and the same area now. This is what I called it, the Dubaification of Doha. At that time, I have to confess for all of you that we were under the impression of Dubai is the solution. We have to imitate Dubai. If you have big shopping mall and plenty of skyscrapers, then you are a global city. Просто сравните, что было 20-30 лет назад, и вы поймете, как сильно этот город начал походить на образец в виде Дубая. Дубайдизация происходит и в Катаре прямо сейчас. But then we started to have a committee of architects, urban designers, planners, intellectual people, and we started to ask ourselves questions related to, we need to have our own identity. We need to have our own story. We do believe, and personally I wrote about this, that each city has its own narrative. Each city, it's exactly like people. Each one of us has his or her own story. And we should dwell on that. We should emphasize this rather than imitating another model. И именно тогда, когда мы поняли, что Дубай и стратегия, как в Дубае, являются для нас проблемой, мы начали создавать свои собственные архитектурные комитеты, и мы начали думать над тем, как сделать истинный облик Катара, как придать этой стране свою собственную идентичность. So instead of copying a global model, why you want to be like New York or Shanghai? You don't want to copy a global model. And you don't want to copy the copier. Because if you imitate Dubai, you are imitating the copier. So you have to go for a third scenario. You don't want to copy the global model, and you don't want to copy the copier. You have to invest in your own story. Нам нужно здесь найти что-то преимущественно для Катара, а не копировать модели развития городов в городах-мегаполисах, Шанхай, Нью-Йорк и так далее. So how you do that? You do that by focusing on what you have. You have to use the brains of the people that get together in those kind of councils and advisory boards. And you start to question, what do we have in terms of historical assets and heritage, natural components? What are our aspirations, one of which would be hosting mega events, how to prepare our cities for that, how to go for the knowledge-based urban development that is related to attracting knowledge and creative people, and so on. Мы поняли, что нам нужно найти экспертов в Катаре, которые знают о том, как развивалась культура и какое большое наследие эта страна имеет. И вопрос был поставлен следующий: а что у нас есть? С чего нам нужно начать? Another decision was related to how to stop this sprawling of the city. If you keep on this scattered urbanism, people would keep on driving cars, moving between different places. Although, either in the heritage of the city, the very compacted urbanism, or even very old ideas, like what the very famous architect Richard Rogers wrote, a beautiful book, very tiny book, but very valuable, Cities for a Small Planet, where he was talking about, instead of having the independent zones, let's go for integration. Now they are calling it 15-minute city. But all of this is part of I'm sure that this is part of even a lot of Russian cities, that this notion of compacted urbanism, the notion of walkability. Также нам нужно было подумать над тем, как остановить Доху от дальнейшего разрастания, поскольку и застройка в таком городе является произвольной, а нам нужно сделать эту застройку компактной. И здесь я представил вам книгу Ричарда Роджерса «Города для маленькой планеты», где поднимался вопрос о том, что такое город, где все доступно в течение 15 минут. So the very first decision that was on a planning level, to move the city into a number of urban centers. And all of these centers are occupied with public spaces, green spaces, mixed development. And in the heart of all of these centers, you have one of the metro stations. You have one of the hubs for public transportation.
И мы также думали о том, как привлечь людей в традиционные центры города. Мы начали строить общественное пространство для людей, и внутри каждого такого общественного пространства располагалась станция метро, которая являлась, так скажем, связующим звеном для жителей этого города, чтобы они постоянно возвращались в это место. Another interesting idea was how to transform Doha into a model for knowledge-based urban development. So suddenly we moved from building skyscrapers and shopping centers into research centers, universities, museums. И еще стратегия заключалась в том, как заставить наследие Катара работать на эту страну, как строить исследовательские центры, прочие центры проведения досуга. Это также являлось ключевым в нашем комитете. In the heart of the city, we created the knowledge heart. And this heart, we called it educational city. But it's not gated community. It's well connected with the rest of the fabric of the city. Not only that, we inserted within the educational cities 3 important elements that speak to the community: a national park, the National Museum, and the National Mosque. And by doing that, we are inviting people to interact within this education and research entity. Еще один концепт, к которому мы пришли, это так называемый город-образования, где в центре находится национальный парк, национальный музей, и также мечеть, что заставляет людей вернуться в это место. И это место не является чем-то обособленным, оно встроено непосредственно в сам город. I will explain later in more details, but in all of these buildings that constructing the city, we invite architects to be creative and, more importantly, to use new architectural language that would speak our moment, would speak our contemporary condition, but one way or another is related to our heritage and related to the climatic condition. Мы также приглашали именитых архитекторов работать с нами и призывали их быть как можно более креативными, но не забывать о том, что мы фокусируемся прежде всего на наше богатое культурное наследие, на то, с чем мы хотим прийти к обновленному Катару. So in other words, literally, we were telling them that we need architecture that would provoke questions, would stimulate the mind of regular people, not architects, not architectural critics. People walking, we want people while walking in the streets to stop and reflect and contemplate. И наша задача является жители города, поскольку этот город предназначен именно для них. Как сделать так, чтобы они свободно гуляли и наслаждались при этом? Even when it comes to the buildings that are so prototype, even because of religious reasons, like the mosque, they have specific, very strict elements, the domes and the minarets and so on and so forth. But we said, we're not using minarets anymore. Minarets are becoming more symbolic elements rather than functional elements. So we have to revisit all of this. And we gave the freedom to question the meaning of the mosque, the relation between the prayers and the place, the relation between the mosque and the outdoor space, and we ended up with very, very interesting examples, again scattered around the fabric of the city. Нам также был затронут религиозный аспект. Мы также начали думать о том, как критически размыслить насчет ведущих элементов. Например, не все, что находится сейчас в мечети, нам действительно нужно. И здесь мы дали полную свободу нашим архитекторам, и эта свобода заключается также в том, что мы здесь видим на слайде. Концепт религии, концепт сакральных мест постепенно также изменяется. And more importantly, also the idea of that the mosque is a place for worshiping, for praying. But this is not acceptable in our contemporary time. We need the mosque to be more interactive and active component. So instead of designating a place for the mosque, we transform it into the old concept of kuliya,
Kuleya means that it's a place for education, it's a place for entertainment, it's a place where you have a good library, where you can have a nice sandwich or a nice cup of tea, where you can mingle around in the garden, and so on and so forth. And hence, the place created sense of belonging between the city dwellers and the space. Прежде всего, религиозные места, скажем, мечети, это не только места, где находятся верующие и активно молятся. Мы также рассматриваем это пространство как место притяжения для людей. И здесь стоит сказать, что существует особая стратегия под названием «Колея», которая предполагает, что в этом месте должны находиться общественные пространства, скажем, библиотеки, образовательные центры и так далее, чтобы люди активно общались друг с другом. All the city centers in the Gulf, Manama in Bahrain, Kuwait in Kuwait, Jeddah in Saudi Arabia, Doha in Qatar, and so on and so forth, were abandoned by their people in the late 70s, early 80s, because they have a lot of money and they don't want to live in the old courtyard houses that reminding them with the poverty, with the struggling years, right? So what did they do? They opened the American magazines and they cut pictures of houses from Florida and California, and they went to architects and they said, we want like this in the suburbs of the city, and they totally abandoned the heart of Doha. Все страны и города Персидского залива в 80-е годы столкнулись с одной проблемой, с большим оттоком населения. И что тогда предприняли местные жители, а также застройщики? Они просто открыли американские магазины с всеми существующими архитектурными решениями, скажем, будь это Флорида или Калифорния, и просто решили построить то же самое на месте. So one of our top projects was how to bring people back to the heart of the city, in a way that it's contemporary, it's related to the heritage, it's also sustainable, and it's also encouraging walkability. И такие города, которые должны развиваться сегодня, должны обладать следующими чертами. Это современность, это основа культурного наследия для будущих поколений, а также они должны учитывать программу устойчивого развития. And we stayed for more than 2 years doing research and doing analysis, which resulted in the end with volumes of architecture and urban guidelines that were delivered to the architects and urbanists that work in the project to guarantee that they would achieve the highest levels of creativity, but at the same time they would adhere to the main principles and concepts, one of which is how to move from what we called it, those are some of our sketches, the scattered urbanism, that the car is the solution. You use the car to move back and forth between the different scattered entities and social facilities, as opposed to learning from the past, learning from compacted urbanism, learning from how this center used to be, a very walkable and very intimate urban setting. Мы также проводили исследования, и наша задача являлась создание некоторых советов архитекторам, так как сделать современный город Персидского залива таким, чтобы он соответствовал тем элементам, о которых я сейчас упомянул. И первый из них — это отказ от произвольной застройки и переход к более компактной застройке. Some architects, when they talk about using heritage or creating authentic designs, they fall into the trap of copying and pasting. And we also reject this. We reject the idea of that you look at the heritage only as a group of visual vocabulary. And when you repeat this visual vocabulary, you are under the impression that you are an authentic architect. You are preserving the heritage. Actually, you're not. Because number one, you are just dealing with a skin-deep kind of treatment. Number two, you're not expressing your contemporary moment, right? So how to do that? How to be able to look at the heritage and learn from it, and at the same time, create new patterns, new principles, new concepts of every single detail, from the urban level up to the shapes of windows and shapes of ornamentation. И мы даем архитекторам
полную свободу действий, но однако я хочу также сказать, что простой копипаст запрещен, и скопировать как уже существующую модель не удастся. Мы против этого. И здесь стоит сказать, что я напоминаю, мы должны учиться из наших прошлых ошибок, из наших прошлых стратегий и создавать новые концепты. We were able to preserve part of the old buildings, and all of them were rehabilitated in new functions related to the community needs and priorities. И наша задача также являлась переработать тот старый фонд зданий и дать им какие-то новые функции, чтобы они выполняли что-то другое, а не просто их уничтожить. And therefore, I really love this image. I said that to my friends in Genbro too, that it shows the two main transformations that I shared with you. The authenticity, which is also speaking to the contemporary time, digging deep into your heritage, but yet you are creative, overlooking the imitation of Dubai. So you see very interesting confrontation here, as if it's a dialogue. There is a sort of dichotomy, but yet there is a sort of a dialogue between what we used to do versus what we are trying to do now. А вот это фото я особенно люблю. Почему? Потому что здесь мы наблюдаем трансформацию. С одной стороны, у нас представлена аутентичность, наследие, креативность, а с другой стороны, мы видим еще одну картинку Дубая. So in 2010, I was drinking a coffee in a traditional souk in Doha, and then I started to hear people screaming and crying and running and screaming and crying and running. I don't know what the hell is going on. And I said, what's going on here? They said, we won hosting the FIFA 2022. И теперь перейдем к чемпионату мира по футболу. В 2010 году я просто никого не трогал, пил чашку кофе, и тут подбежали люди и начали кричать, что вот мы хотим сделать Катар местом, где будущие игры будут проводиться. And generously, you guys passed the ball to Doha. В России однажды тоже пили чашку кофе, и Россия стала также местом, где провели чемпионат мира по футболу. So those four pictures are telling exactly how we thought about the whole idea of post-FIFA from the beginning. We posed the question of the post-FIFA even before doing the FIFA. Meaning what? Мы задумались о том, как будут выглядеть города Персидского залива, конкретно Катар, после чемпионата мира по футболу, и вот к чему мы пришли. So we won the host. President Putin generously passed the ball to us. We have the financial resources and we know that we can do it. But it was very important and crucial to think about what would happen after the FIFA. What would happen after we invest all of this money? Are we going to end up with a frustrated community, or we will use the event for our prosperity? И уже когда нам начали передавать мяч, мы задумались о том, как будет выглядеть Доха после чемпионата мира по футболу, во что нам инвестировать деньги, и хотим ли мы грустных жителей в конце этих игр, либо мы хотим использовать эту инфраструктуру в наших собственных целях для благополучия. So we need an alternative narrative, and as I wrote here, it's about how hosting this event would be used as a catalyst for a better future. И здесь я хотел бы представить вам альтернативную историю того, как использовать чемпионат мира по футболу для наших собственных нужд. And it's important to learn from other experiences. And therefore we went to South Africa. We went to Brazil. We came here to learn if the event helped the community or not. This is fundamentally important.
I remember in we saw a lot of problems in Brazil, but I remember I recall this vividly in South Africa when we had a lot of meetings with community people and even regular people in the streets. All of them, they told me that we felt that we were betrayed. Everybody was telling us that after the FIFA, we will have a lot of investment and a lot of wonderful projects and excellent infrastructure, and we ended up with what? White elephants, those big stadiums that are transformed into capital for drug dealers, and hotels that we cannot even afford to walk by it. Мы посетили также страны, которые раньше принимали чемпионат мира по футболу, например, Южная Африка, Бразилия, также мы были и в России. И конкретно по Бразилии я хочу сказать, что мы встретились с местными жителями, и они сказали, что их попросту обманули, поскольку в больших стадионах теперь начали продавать наркотики. So what is this new alternative that we were trying to compose or to guide us? We need to move from the event. The city is serving the event to the event is serving the city. The main mistake that we saw in Brazil and in South Africa, that the whole city with its resources and community and everything was serving the 30 days. We thought, no, this is totally wrong. The event should serve the city and should serve its future. И мое мнение заключается в том, чтобы использовать такие международные мероприятия как раз-таки для наших нужд, а не против наших нужд, как это произошло в Бразилии, где этот чемпионат длился всего 30 дней, а после этого чемпионата жители были максимально фрустрированы. And therefore, the very first decision that we made is that we don't have an organizing committee, because organizing committee by definition is suggesting that you are organizing an event. And once you're done with the event, خلاص, nothing. И первое, что мы хотели воплотить в жизнь, это создание организационного комитета, которого у нас до этого не было. We transformed the title of the committee into a committee for project and legacy, meaning that every single act will be judged and evaluated with how much it has an impact on the future of Qatar, not the 30 days of the event. И само понятие организационный комитет мы также видоизменили. Теперь этот комитет назывался комитет для проектов и для сохранения нашего культурного наследия. Let me share with you quickly some of those pillars. For instance, the FIFA would ask for stadiums and would also ask for what they call the training camps for each team. But they will never tell you where. It's our decisions. So we started to allocate all of these stadiums within different parts of Qatar where people there, they need sports facilities and also they need a new catalyst of development, because stadiums in our contemporary time now, they are not only about football games. You can have bazaars, you can have ceremonies, you can have concerts, you can use it as an outdoor and open space, and so on and so forth. И первое, о чем я хочу вам сказать, это создание стадионов, поскольку выбор места для будущих стадионов был не случайен. Мы их строили там, где был особенный запрос жителей, поскольку не секрет, что стадион — это общественное пространство, где можно, допустим, устраивать базар, прочие церемонии, да или просто организовать концерт. And the stadiums are iconic development and iconic pieces of architecture and Zahadid and so on and so forth, but also we're not going to have this capacity. 60, 70, 80, 90,000 spectators. We'll never use that. So even before the construction of the stadiums, you okay? Even before the construction of the stadiums, we were searching the world to find a company that can have a very creative dismantling of the seats. And hence, we will lower the capacity of all the stadiums to the normal sports activities in Qatar, 25,000 capacity. And the rest is already on the move towards East Asia and Africa, where they would have legacy outside of the boundaries of Qatar to establish different stadiums for them.
Возможно, это прозвучит неожиданно, но когда мы начали разрабатывать концепт стадионов в Катаре, мы понимали, что нам не нужны такие большие вместимости этих стадионов, скажем, там 80-90%, нам просто не нужно, и мы пытались найти те компании, которые смогли бы нам создать такой проект, где эти места можно либо убрать, либо попросту скрыть. Transportation. I showed you that we started with the Gulf people, they like Rolls-Royce and Ferraris and Maseratis and whatever. How to convince them to move into public transportation? Let's use this financial resources to create state-of-the-art metro system that would literally cover all metropolitan Doha with all its different spaces. Мы также переработали концепт транспортной системы в Катаре, сделав ее более доступной для жителей этой страны. To me, this is a very important picture. I know some of those guys in this picture, and I know that they have Ferraris and Maseratis. Literally, they have Ferraris and Maseratis. So to be able to convince those people that moving within the city and its different spaces is better, faster, and healthier by using public transportation, I think this is fundamental transformation. И это фото мне особенно нравится, поскольку я знаю, что у каждого из этих людей есть свой Феррари или Мазерати, тем не менее, они используют общественный транспорт, и это я уважаю. Instead of building a lot of hotels, let's use our creativity in accommodation. Different scenarios. Floating hotels. We asked a lot of what they called it, flowing hotels that move around the world. They will dock on the shores of Doha, and then they can use it as hotels. We have desert camps, because you can move from the heart of the desert to the heart of the city within 45 minutes. So suddenly you have a wonderful experience of campfire and barbecue and whatever, and sleeping in a beautiful tent, and then you go to watch the game. Or, that was also very interesting, that we created a sort of patriotism by having a program called Host a Guest. So if you have a big house, you have a summer house, nobody's using it, you have I don't know how many apartments, how many rooms, be positive towards your country and offer some of those, and you cannot imagine how many spectators live within the houses and the apartments of Qataris and expats. Наша креативность была также реализована в сфере отелей, поскольку здесь также были интересные проекты. Например, я уже говорил, что некоторые зоны для тренировок спортсменов располагались в пустыне. Это служило нескольким целям. Ну, допустим, они могли приготовить там барбекю или же провести вечер у костра, что также создавало некоторое впечатление Ближнего Востока. Но интересно является то, что жители также дали нам свой необходимый отклик для того, чтобы создать позитивное впечатление от такой страны, как Катар. Also, the notion of what people would do before and after the matches, and therefore public spaces and green spaces and recreation spaces are very important. And we created a whole strategy. You want to take the other photo? This one? Go ahead. You want to take a photo of this? Go ahead. Yeah. So we created a whole strategy for that. And this strategy resulted in, instead of the typical beautification, we moved towards humanization of streets and public spaces and creating gardens and parks and national parks with different levels, all the way from the residential neighborhood all the way to the level of national parks. Поговорим сейчас о том, что города должны быть также зелеными, что подразумевает в себе благоустройство городов вне зависимости от какой-то конкретной его части. This is a very good example of the transformation that we had in Qatar. This is a piece of land which is overlooking the bay, and it was designated in the old plans to have one more of those highest tower on the Gulf or what have you. And then it was totally replaced in the new vision with an addition to the park. И здесь вы видите место, которое должно было служить местом для еще одной большой башни, которую мы здесь уже видели, но тем не менее там было решено построить общественное пространство, а именно парк. Another important lesson that I want to share with you tonight is related to star architects.
It's very important to have star architects. They add a lot to the city, and it's nice to say that we have Zaha Hadid or M. Koolhaas or what have you. But I think the most important lesson here is that we told all these star architects that you guys are amazing, incredible talent, but you are ignorant about us. You don't have the local knowledge. You need to listen to the local voice. And therefore, every single design process that was done by all of these guys were done via a dialogue with them, an architectural dialogue, where we appreciate their capabilities, but also we insert our design agenda and our understanding of the local users. Я уже упоминал некоторых именитых архитекторов, с которыми мы работали, например, Жан Новель или Заха Хадид, они также принимали участие, и, естественно, эти люди очень талантливые, но у них, к сожалению, не доставало знаний о местных жителях, что им нужно. Как раз-таки таким потребностям мы попытались их научить. I'm sorry, I was warned that I have to wrap up in 5 minutes, so I will speed up a bit. Sorry for that. So when it comes to the Qatar National Library, this is the case of the Qatar National Library with M. Koolhaas, we told him that we are not library goers. We don't go to libraries. Why I have to go to library? To read? Why I need to read? Nobody's reading, right? The new generation, la, 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 la. So how to transform the library into a social destination? And to be able to do that, you have to literally suck the people inside the main space, and then once they're inside, it's not library anymore, it's a social destination, it's a club, it's a place where they can relax and have a good time, and eat and drink and do everything. And hence, the energy of the young generation and the energy of the families moved all the way towards the National Library. Мы также переработали концепт библиотек. Здесь мы видим Катарскую национальную библиотеку. Что с ней стало? Она стала точкой притяжения. I will go quickly through these two examples, and maybe you can translate later, because I will be very quick. But the main concept in the two museums, the Museum of Islamic Art, designed by I. M. Pei, and the Qatar National Museum by Novell, was again listening to us. The success of the two projects was related to how both of them were able to appreciate that there is knowledge and there is a local voice that should be appreciated. So this is the case of the Museum of Islamic Art. I. M. Pei said, I am excited about designing the project, but we told him that geometry, Islamic geometry is very important. It's not about arches, it's not about the mashrabiyas, it's not about the visual elements, but the beauty of the depth of Islamic geometry. And you have to use this to create the spaces. And then we added to this that it's very important to have a public space adjacent to the museum where people can have an interaction between the spaces and the green or recreational picnic places and the museum. The same story with the Qatar National Museum with Novell. We used to have an old palace in the center of the land designated for the museum, and this is my hand in one of the workshops, and we told him, instead of the typical process that we do for signature architects by cleaning the site, they asked, Zaha Hadid once told me in Dubai, they cleaned the site for me. Clean it means that destroy everything. I want to start everything clean, right? We said, no, this old house is a chapter of the history of the city and the history of the museum. And then you articulate your design around it, and using the desert rose, which is an element in the desert in Qatar, consisted of all these intersected desks that was used to create the new volume. 2 sentences. Yes. Okay. Диалог между культурами, между жителями и архитекторами должен состояться, и каждое новое здание должно быть еще одной главой нашей истории. To maximize the relation between the museum and the city, we told him also that we need very blurred boundaries, to the extent that people they don't know if they are in or they are out. So blurred boundaries. And you see here the sequence of the all different chapters of the city, the old chapter, the contemporary chapter, and the future. So I would conclude by saying that what we were trying to do as an alternative approach is definitely engaging people, celebrating cultural diversity,
public spaces, streets, culture of walking, and so on and so forth. And thank you so much. I'm sorry for taking a lot of time.